This is an insulin syringe. The insulin syringe দিয়ে কি দেওয়া হয়? আর অ্যাড্রিনালিন আর বল আর কি দেওয়া হয়? অমলাবু কি দেওয়া হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ ড্রাগ ওরকম বললে হবে না, ড্রাগ বললে হবে না। ড্রাগ তো দেওয়া হবে ফার্মাকোলজি ক্লাসে, ড্রাগ দেওয়া হবে ছাড়া কি দেওয়া হবে? ঠিক আছে, আর কি সাবকিউটেনিয়াস আর কি দেওয়া হয়? হেপারিন। ঠিক আছে, সো ইনসুলিন সিরিঞ্জ। তাহলে the size of the needle is such that it can reach only up to subcutaneous region. ঠিক আছে, এটা 40 ইউনিটের সিরিঞ্জ, এদিকে 1 ml আছে। বল টাইপস অফ ইনসুলিন। হ্যাঁ বল। আর আলট্রা শর্ট, ঠিক আছে, আলট্রা শর্ট বলে আছে, আলট্রা লং ছেড়ে দে। ঠিক আছে, তো নো দ্য ক্লাসিফিকেশন ভেরি ওয়েল। তাহলে এটা কি করে দেওয়া হবে? হাউ টু অ্যাপ্লাই ইনসুলিন, হাউ, কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন দ্য অ্যাবডোমিনাল রিজিয়ন। ঠিক আছে, হ্যাঁ, away from the umbilicus। ঠিক আছে, away from the umbilicus in the abdominal region। আচ্ছা, what are the adverse effect of giving insulin by subcutaneous route? হ্যাঁ না না, হাইপোগ্লাইসেমিয়া তো হয়, বল। হ্যাঁ, lipoatrophy। ঠিক আছে, so there may be lipoatrophy at the site of insulin administration। তো কি করতে হবে? what to do? we have to change the site। ঠিক আছে, so that the region does not undergo lipoatrophy। আচ্ছা, why it is given away from umbilicus? হ্যাঁ, systemic circulation এ যাবে, এটা তো আমি চাইছি। what Bhaskar has said is somewhat true। ঠিক আছে, so you need to give it away from the umbilicus because there are network of vein around the umbilicus। So how is insulin become effective? Let's suppose this is an insulin syringe। ঠিক আছে, রাফ ডায়াগ্রাম আঁকছি। হ্যাঁ, এই আত্রিকার পাশে বস। ঠিক আছে, let's say this is the skin, this region is the subcutaneous tissue। Let's suppose these are the veins, veins or blood vessel, whatever be there। So this, let's suppose this is the syringe through which insulin is being given। তাহলে in the subcutaneous region we are giving insulin। ঠিক আছে, this insulin gets absorbed into this blood vessel and distributed across the body। ঠিক আছে, so based on different formulation this insulin gets absorbed in the blood vessel। For very long acting insulin, the absorption into the blood vessel is very slow, that's why it is very long acting। For short acting, rapid acting, this absorption is very rapid, that's why it's a rapidly acting insulin। So what around the umbilicus there is the umbilical vein। ঠিক আছে,
So if you give it very near to the umbilical, the insulin will be rapidly absorbed. The umbilical vein drains into কোথায় যায়? Inferior vena cava. That drains into inferior vena cava কোথায় যাবে? লিভারে যায় রে ভাই, লিভারে যাবে, পোর্টাল ভেন দিয়ে লিভারে যাবে, পোর্টাল ভেন দিয়ে লিভারে যাবে। হ্যাঁ, so what happens to the insulin in the liver? ছেড়ে দে ভাই, হবে না। So there is rapid absorption of insulin, ঠিক আছে, and that is not wanted, ঠিক আছে। We need slow absorption of insulin, that is okay. আচ্ছা, ইনফিরিয়ার ভেনা কেবা যায় হচ্ছে, তুই যেটা বলেছিস সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এই যে হ্যাঁ, কিন্তু ওই এর থেকে যেটা যাবে আম্বিলিকাল ভেনকে গিয়ে কিন্তু পোর্টাল ভেনের ভায়া লিভারে কিন্তু যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ছেড়ে দে এগুলো, ছেড়ে দে, হ্যাঁ অ্যানাটমি ছেড়ে দে, লেটস ডিসকাস পিওরলি অ্যাবাউট ফার্মাকোলজি, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ না ছাড়া যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, আর কি আর একটা বললো হেপারিন ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। সো what is the advantage of using low molecular weight heparin over normal heparin? মনিটরিং এর দরকার হয় না কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, মনিটরিং এর দরকার হয় না। তারপর নেক্সট, হ্যাঁ মোর এফেক্টিভ, হ্যাঁ ফ্যাক্টর 10 কে করে, ঠিক আছে, এটা দুটোই করে, 2 আর 10 কে দুটোই করে। এটা তো তুই বলছিস why is low molecular weight heparin superior over heparin? একটা তুই বললি মনিটরিং এর দরকার হয় না, আর এনিথিং মোর? তাতে কি হবে? তুই তো একই কথা বলছিস, মনিটরিং এর দরকার হয় না। হ্যাঁ কার কার কি বেশি না কম? আর you have half life is good point, আর কিছু আছে half life? anything more? bioavailability is more, আর no. So learn this question very well, ঠিক আছে। any adverse effect of heparin that is not present in low molecular weight heparin? thrombocytopenia আর osteoporosis, ঠিক আছে। so these effect will be low হয়, ঠিক আছে। this adverse effect like osteoporosis, thrombocytopenia, these adverse effect will be low, ঠিক আছে। কোশ্চেন আসে why is low molecular weight heparin preferred over heparin? half life কত হয়? which one is low and which one is high? high. ঠিক আছে, এটা কিন্তু কোশ্চেন আসে। আচ্ছা what is this? disposable syringe কি করা হয়? intramuscular, আর তুই কি বলছিস? intravenous. it can be used to be given intravenous and intramuscular drug
তাহলে what is the advantage of giving intravenous drug? বল 100% বায়োঅ্যাভিলিটি তারপর তো বললো 100% বায়োঅ্যাভিলিটি 100% বায়োঅ্যাভিলিটি মানে ফাস্ট মেটাবলিজম নেই হ্যাঁ র্যাপিড অ্যাক্টিং তারপর unconscious patient can be treated by IV drug তারপর হ্যাঁ র্যাপিড তো বললো ঠিক আছে সো লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট IM বল IM কি অ্যাডভান্টেজ না এনিওয়ান IM বল হ্যাঁ কোথায় দেওয়া হয় এই কিছুক্ষণ আগে একজন বলেছে হ্যাঁ গ্লুটিয়াস কোনটা আচ্ছা ঠিক আছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাসে দেওয়া হয় ডেল্টয়েডে দেওয়া হয় আর পেটের মাঝখানে IM ইনজেকশন দেয় দেখেছিস হ্যাঁ বাচ্চাদের কোথায় দেওয়া হয় হ্যাঁ BCG ভ্যাকসিন কোথা থেকে হয় বাচ্চাদের না আচ্ছা ঠিক আছে ছেড়ে দে বাচ্চাদের কোথায় দেওয়া আছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ গিভিং IM ইনজেকশন না স্লোলি ব্লাডে রিলিজ হয় হ্যাঁ ব্লাডে স্লোলি রিলিজ হয় ঠিক আছে if I want to give it slowly it will be given slowly আর হ্যাঁ চ্যানেল করতে হবে না ঠিক আছে if you want to give IV you have to get an access to the vein that is not required in IM চ্যানেল করতে হয় না একদম শর্ট দিয়ে দেওয়া যায় আর হ্যাঁ ঠিক আছে what is the disadvantage sterilization সবকিছুতেই করতে হবে হ্যাঁ so is IV নার্ভ ইনজুরি হতে পারে ঠিক আছে হলেও হতে পারে হ্যাঁ পেইনফুল ঠিক আছে মাসেলের মধ্যে যাচ্ছে পেইনফুল আর ইনফেকশন IV তেও হতে পারে ঠিক আছে ইনফেকশন হতে পারে আর যারা করতে চায় তারা করতে পারে ঠিক আছে সেলফ ইনজেকশন করা যাবে না আর হ্যাবিচুয়াল ড্রাগ অ্যাডিক্টরা IV তো সেলফ ইনজেকশন করে IV সব জায়গায় সেলফ ইনজেকশন করতে পারে and painful বলে too painful বললি ঠিক আছে drugs given via IM injection example huh tetanus good example আর ভ্যাকসিন সমস্ত ভ্যাকসিন তো দেওয়া হয় না না রেবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন লোকালি দেওয়া হয় যেখানে হোয়াইট হয় সেখানে দেওয়া হয় ঠিক আছে নট আর একটাও ভালো বলেছে টিটেনাস হ্যাঁ ঠিক আছে বোভেরন ইনজেকশন IM ও দেওয়া যায় IV ও দেওয়া যায় ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গিভ IM হ্যাঁ কি করে দেওয়া হয় আয়রন ইনজেকশনটা হ্যাঁ Z-track টেকনিক ওয়াই Z-track টেকনিক হ্যাঁ পিগমেন্টেশন হয় ঠিক আছে সো ইট ইজ গিভেন বাই আ Z-track টেকনিক Z-track টেকনিক কি সেটা হ্যাঁ so what he has told is correct so how do you give an IM injection so first take a vial ঠিক আছে expired break the vial so first of all maintain sterilization for everything for IV IM maintain sterilization so take the injection matlab drug into the injection then you put it into either the deltoid or into the gluteal maximus muscle then 90 degree then
you slowly draw the piston to check whether it has been injected into a vein or any blood vessel. ঠিক আছে? If you make sure, first you make sure that it is not gone into the any blood vessel, then you pump the injection drug into the muscle. আর কি হতে পারে? ব্যথা হতে পারে, ও বললো ব্যথা হতে পারে, slow absorption of medicine হতে পারে. First it is deposited into the muscle, from there it is slowly absorbed by the blood vessel. ঠিক আছে? আচ্ছা, বল এটা কি? মিটার ডোজ ইনহেলার. ঠিক আছে, কোন কন্ডিশনে ইউজ করে? অ্যাসমা আর সিওপিডি. ঠিক আছে, কি করে ইউজ করে? হ্যাঁ, ভালো করে বল, ধর ভালো করে বল. আরে পুরোকম ঠিক করে বল. হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে ঝাঁকাতে হবে না. হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর বল, বললি না তো. না, এরকম করে হবে না, তুই বল. হ্যাঁ, এক্সেল করে বার করে দিতে হবে. হ্যাঁ, না, so you pull in, so you inspire the air and you hold it for 10 seconds. ঠিক আছে, then you expire the air. হ্যাঁ, ওয়াশ ইউর মাউথ. কেন ওয়াশ করতে হবে? কেন? ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস যদি থাকে, স্টেরয়েড থাকে, ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস প্রিভেন্ট করার জন্য ওয়াশ ইউর মাউথ. ঠিক আছে? আচ্ছা, কি কি আছে ড্রাগস? কি কি আছে এর? না, এটা ভালোভাবে বল. অ্যান্টি-অ্যাজমাটিক ড্রাগ. Anti-asthmatic drug comes as a long question. What will you write if it comes as a long question? বল, বলছিলিস তো. হ্যাঁ, না এরকম করে না. So you first classify beta agonist. ঠিক আছে, then you classified long acting, short acting. হ্যাঁ হ্যাঁ, বল. আচ্ছা, ঠিক আছে. তারপর নেক্সট ক্লাস অফ ড্রাগ. আগে লিপোট্রাইন রিসেপ্টর, তারপরে কিছু. হ্যাঁ, লিপোট্রাইন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট. Inhalational corticosteroid. Name? Budesonide. Then next class of drug? हाँ, bol. Anticholinergic. So there is a long acting. There is a short acting. ঠিক আছে, তারপরে বল. So you have told about the inhalational corticosteroids, and there is IV corticosteroids. কি কি? হাইড্রোকর্টিসন. ঠিক আছে, then next class of drug, the leukotriene antagonist, receptor antagonist. Then হ্যাঁ, তারপর তুই কিছু বলছিস. জিরো. হ্যাঁ, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, মাস্ট সেল স্টিমুলাইজার. তারপর B3/4 agonist. হ্যাঁ, ঠিক বল. হ্যাঁ, আর PD3/4 agonist আর কিছু আছে? থিওফাইলিন তো বললি না. হ্যাঁ, থিওফাইলিন, অ্যামাইলোফাইলিন. ঠিক আছে. সো anti-asthmatic drug comes as a short note. ঠিক আছে, শর্ট নোট না, লং কোয়েশ্চেনের জন্যই আসে. সো get it prepared, anti-asthmatic drug and their mechanism of action. ঠিক আছে. আচ্ছা,
Well, what is this? Nebulization mask. So the thing is, what you have, what are the advantages of using this meter dose inhaler? Less systemic effect, তারপর fast onset of action, তারপর can use by the patient itself, direct action, ঠিক আছে, direct reaches directly to the site of action. Disadvantage, so it require hand mouth coordination, ঠিক আছে। আর তুই যেটা বলছিস ওরাল ইনফেকশন ইন কেস অফ স্টেরয়েডস, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো দিস আচ্ছা, যারা এটা পারবে না তাদের জন্য কি করতে হবে? স্পেসার, ঠিক আছে। সো দিস ইজ আ স্পেসার, you put in out here, you give 2 puff and you simply breathe in. Does not require any hand mouth coordination. What is this? Respule, ঠিক আছে। রেসপিউল কন্টেনিং যা লেখা থাকবে এখানে আছে ফর্মোটেরল, ফিউমারেট অ্যান্ড বুটেসোনাইট, রেসপিরেটরি সাসপেনশন, ঠিক আছে। রেসপিউল কন্টেনিং ফর্মোটেরল অ্যান্ড বুটেসোনাইট, ঠিক আছে। তাহলে দিস ইজ হোয়াট ইজ ইউজড বাই দিস নেবুলাইজেশন মাস্ক, ঠিক আছে। সো ইউ ওপেন ইট, ইউ ফাইন্ড এ চেম্বার, ঠিক আছে। এখান থেকে একটা নিতে হবে, টেক 1 রেসপিউল, ঠিক আছে। সিম্পলি পিঞ্চ অফ দ্য হেড, পুট ইট আউট হিয়ার and put it on the face, and in here you attach it to a nebulization machine. তারপরে ask the patient to take deep breath, ঠিক আছে। So nebulization for anti-asthmatic drug. The advantages and disadvantages are the same as that of meter dose inhaler. আচ্ছা, well, what is this? The mask. আচ্ছা, তো কি বল? না, স্যার নেজাল টিউব বললে ঠিক আছে। না না, এটা খাবার দেওয়া হয়। সো দিস ইজ আ নেজাল ক্যানুলা, ঠিক আছে। দুখানা আছে, এই দুটো দিয়ে নাকের মধ্যে দেওয়া হয়। আর এইদিকে ইউ পুট ইট ইন আ সোর্স অফ অক্সিজেন, ঠিক আছে। তাহলে এটা কোথায় দেওয়া হয়? where low amount of oxygen is given, usually 2 liter per hour যখন দেওয়া হয় তখন you use this nasal cannula, ঠিক আছে। আর if you are using a mask, it's usually high amount of oxygen, about 6 liter per minute. সেটা যখন দেওয়া হয় you use it the face mask, oxygen mask, ঠিক আছে। আচ্ছা, what is this? So this is a IV drip না, ও যেটা বলেছে the blood transfusion set, ঠিক আছে। এখানে একটা স্টেইন আছে, ঠিক আছে, ছাকনি আছে। so this is an IV set. যদি এটা না থাকতো তাহলে তুই বলতিস IV drip, ঠিক আছে। এটা দিয়ে কি করা হবে? ক্যানুলা কেন? আরে নামেই তো বলে দিচ্ছে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ঠিক আছে। আইভি ফ্লুইডও দেওয়া যেতে পারে, ঠিক আছে। সো
So this is a 3% normal saline. So you place this IV set into this. You have to prick it by a needle, not the airta bhetore jabe na, berobe na. Then you start IV infusion. সবার আগে কি করতে হবে? Cannulation, IV cannulation. You have to get access to the IV cannula. ঠিক আছে? So that is how you transfuse blood or transfuse a fluid. তাহলে একটা অঙ্ক করা যাক। Let's suppose there is 350 ml of blood that has to be transfused over 4 hours. ঠিক আছে? 1 ml is equal to 20 drops. So calculate amount of drops per minute. Calculate kar. Huh? 350 ml of whole blood has to be transfused over 4 hours by an IV set. ঠিক আছে? So calculate the drops per minute. You see there is this controller out here. ঠিক আছে? You can slow it or make it fast. Transfusion slowed or make it fast. So that's how you control the amount of drop that is being transfused per minute. কর অঙ্ক কটা কর 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 আচ্ছা ঠিক আছে করা যাক আচ্ছা 4 আওয়ার মানে 4 into 60 ঠিক আছে so drops amount per minute কত 350 divided by 4 into 60 ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে 360 করলে সুবিধা হবে 350 থাক ঠিক আছে this ml is transfused per minute ঠিক আছে তাহলে 1 ml is 20 drops তাহলে number of drops per minute কত হবে 350 into 4 into 60 into 20 কত আসছে 29 ঠিক আছে কি কি ক্যালকুলেশন করেছি 1 পয়েন্ট সামথিং এসেছিল ঠিক আছে আমি তো বলেছি ড্রপস পার মিনিট ক্যালকুলেট করতে why drops per minute become important because that is what you are controlling it out ঠিক আছে drops per minute তোর কন্ট্রোলে আছে তাই তো so that's how transfusion of IV fluid is done what you have to keep in mind during transfusion of blood কি so the blood has to be so you have to screen the screening তো এর থেকেই করে আসে মানে ব্লাড ব্যাংক থেকেই করে আসে ঠিক আছে you have to make sure that the blood group are properly matched checked by the doctor that this blood is matched properly with that of the patient then blood has to be brought down at room temperature ঠিক আছে so blood is usually stored in refrigerator ঠান্ডা থাকে so that has to be brought down to room temperature
and then it has to be transfused. It has to be transfused over certain period of time, you know, because if you transfuse fluid, any fluid or blood at a rapid rate, there will be sudden increase of blood volume. ঠিক আছে, that should be avoided. There will be hypervolemia of the body. So that should be avoided. So IV fluid or blood should be done at a gradual rate. However, in emergency condition, if the patient is suffering from, suppose, severe diarrhea and the volume and BP is extremely low, you may give it at a rapid rate. ঠিক আছে, আর কি দেখতে হবে blood transfusion এর সময়? Blood transfusion, even after proper matching, there may be some adverse drug reaction. বুঝলি? There may be some adverse reaction. কি করে বুঝবি adverse reaction হচ্ছে? There will be fever, there will be rigor. ঠিক আছে, তখন কি করতে হবে? Stop the blood transfusion আর emergency medicine হিসেবে কি দিতে হবে? Anyone? হ্যাঁ বল, কি কোনটা? ইমিউনোসাপ্রেশন তো বটে না, হ্যাঁ স্টেরয়েডস। ঠিক আছে, স্টেরয়েডস। Now how is insulin stored? Insulin is also stored in refrigerator, so that too has to be brought into the room temperature before administration. এখন আর খুব বেশি ইনসুলিন সিরিঞ্জ দিয়ে ইউজ করা হয় না। দিস রেডিমেড ইনসুলিন পেন্স আর ইনভেন্টেড। মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট 10 units or 5 units, you can simply manipulate it to 10 units or 5 units or 3 units, whatever is required, and get it injected into the subcutaneous tissue. ঠিক আছে, এটা কি করতে হবে? You have to measure the units, কতখানি নিতে হবে, তারপরে তোকে দিতে হবে। ঠিক আছে, বাট ইন nowadays these insulin pens are being used, খুব তাড়াতাড়ি খুব কনভিনিয়েন্টলি দিতে পারে পেশেন্ট। What is the difference between inhalational rotahellar and nebulization drug? হ্যাঁ বল বল। 100 coordination লাগে না। আর so in meter dose inhaler there is some propellant. Here no propellant is required. No, the powder, when the capsule is being punched out here, the powder comes out and that can be inhaled. Kire বুঝছিস? তোর নাম কি জানো? হ্যাঁ আচ্ছা, দিশান। ঠিক আছে, আচ্ছা, what is this? Enema. Enema. ঠিক আছে, তাহলে how to use it? This is a sodium phosphate enema. So কিসে ইউজ করা হয়? কনস্টিপেশন। কি করে এটা? হ্যাঁ, স্টুল সফটনার। ইট ইজ ইউজড অ্যাজ স্টুল সফটনার। তাহলে এটা কি করে দেওয়া হয়? সো পেশেন্ট, হ্যাঁ বল। পারডেক্টল তো দেওয়া হয়, আর কি করে দেওয়া হয়? প্রসিডিওর। So the patient turns to one side. ঠিক আছে, the leg that is above, it flex at 90 degree in the hip and 90 degree in the knee, like this. ঠিক আছে, তারপর this is closed, this is closed, পাইপটা এটা দিয়ে কন্ট্রোলার দিয়ে ক্লোজ করে দেওয়া হলো। তারপর it is inserted into the rectum, না সরি
first this seal is broken, ঠিক আছে, and is inserted into the rectum. Then it is opened and pushed inside, ঠিক আছে. Once you pushed inside, ask the patient to straighten his or her leg, straight করে দেওয়া হলো, and hold the enema, ঠিক আছে. Then this is an evacuation enema, stool soften করে দেবে, তারপরে will pass the stool. আর কি এনেমাতে দেওয়া হয়, আর কি পার রেক্টাল রুলে আর কি দেওয়া হয়, diazepam in diazepam দেওয়া হয়, কাদের দেওয়া হয়, বাচ্চাদের, ঠিক আছে. diazepam given parectally in babies, ঠিক আছে. So this is a bisacodyl suppository, ঠিক আছে, bisacodyl suppository, ঠিক আছে. এটা কি করে দেওয়া হয়, সাপোজিটরি মানে ভাজাইনাল সাপোজিটরিও আছে. bisacodyl কিসে ইউজ করে, ল্যাক্সেটিভ, ঠিক আছে. তাহলে কিসের জন্য দেবে, হ্যাঁ, কনস্টিপেশনের জন্য দেবে. কি টাইপ অফ ল্যাক্সেটিভ, হাই তুলছিস, লাস্ট বেঞ্চে বসলেই এরকম হয়. তো কি টাইপ অফ, so it causes inflammation of the gut wall, ঠিক আছে, that leads to increased secretion, and that leads to softening of the stool and evacuation. আর কি দেওয়া যেতে পারে, আর কিছু পারেক্টাল, ও একটা বলেছে ডায়াজিপাম, ভেরি গুড. হ্যাঁ, সুক্রোল্যানো বলে একটা ফর্মুলেশন আছে, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা কেন দেওয়া হয়, পেপটিক আলসার না. সো কেন দেওয়া হয় ওটা, রেকটাল আলসার, ঠিক হলো না, বল. বল, ডায়াজিপাম বলেছো. So in case of fistula, ঠিক আছে, hard stool, there may be, fistula বলছি, fissure, ঠিক আছে, there may be abrasion in the anal wall that leads to painful passage of stool. সেখানে কি করা হয়, কি দেওয়া হয়, পারেক্টাল কি দেওয়া হয়, what is there is lignocaine. What is lignocaine, local anesthetic, ঠিক আছে. So during passage of stool, this abrasion gets rubbed and there is pain. So this local anesthetic is being given to prevent pain during passage of stool. Clear? কি বুঝলি, পেন হবে না, ঠিক আছে. So these are for local, আর diazepam যেটা, that is for systemic, ঠিক আছে. আচ্ছা, আর কি আছে, আচ্ছা, then there is transdermal, বল, হ্যাঁ, nicotine patch, scopolamine patch, hyoscine, কি hyoscine তো বললো, hyoscine, nitroglycerin দেওয়া যেতে পারে, সাবলিঙ্গুয়ালিও দেওয়া হয়, ঠিক আছে.
now what is the criteria of a drug to be given? Lipid soluble or non-ion. Acha. Transdermal patch comes as a short note. Not necessary. Not necessary. Lipid soluble. Well, Anjali, what you will write? Question comes, short note comes about transdermal patch. Often comes as a short note. কি লাস্ট বেঞ্চে বসলে এরকম হয়, নেক্সট দিন থেকে তুলে আনতে হবে। এনিওয়ান? অদ্রিজা? ট্রান্সডার্মাল প্যাচ বল, জয়িতা বল। ট্রান্সডার্মাল প্যাচ এক্সাম্পল তো হলো, তো শর্ট নোট এসছে, তুই কি কি লিখ? ট্রান্সডার্মাল প্যাচ ইজ ফর সিস্টেমিক এফেক্ট, ঠিক আছে। আর তারপরে কিছু এক্সাম্পল দিবি, এতগুলো এক্সাম্পল বলা হলো, নিকোটিন, হায়োসিন, ঠিক আছে, এক্সাম্পল গুলো দিবি। তারপরে কি কি ড্রাগ, মানে কোন টাইপ অফ ড্রাগ ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, কি কি ড্রাগ ইউজ করা হয়, মানে কোন টাইপ অফ ড্রাগ, হাইলি লিপিড সলিউবল ড্রাগ, ঠিক আছে। নেক্সট, what is the advantage of transdermal patch? তারপরে অ্যাডভান্টেজ দিবি, বল অ্যাডভান্টেজ বল কিছু transdermal patch। লং অ্যাক্টিং, ঠিক আছে, সিস্টেমিক, হ্যাঁ, সাস্টেইন সিস্টেমিক ড্রাগ ইউজ, ও যেটা বলেছে ও কাছাকাছি হলো, লং অ্যাক্টিং সাস্টেইন সিস্টেমিক ড্রাগ ইউজ। তারপর হ্যাঁ, সাইড এফেক্ট একই হবে। তারপর লো ফাস্ট পাস সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পেইনলেস, ঠিক আছে, লো ফাস্ট পাস এফেক্ট, ঠিক আছে। আর এর সাথে যেন ছবি অবশ্যই থাকে, হ্যাঁ একদম, ছবি না আঁকলে কিন্তু এই ফার্স্ট পাস কি জানো, ট্রান্সডার্মাল প্যাচের কোশ্চেন যদি আসে ছবি না থাকলে কিন্তু নম্বর পাবে না। মেক শিওর দ্যাট ছবিটা যেন থাকে। ছবিতে কি কি থাকে, হ্যাঁ ওরকম পার্টস গুলো বল, অমৃতা বল। হ্যাঁ না, লেয়ারটা বলতে হবে। So there is this membrane. So this membrane has this releasing of the drug. Membrane controls the release of the drug into the skin. So that is the limiting part of the transdermal patch. That is the most effective part of the transdermal patch. ও যেমনি বললো স্লো রিলিজ হবে, ঠিক আছে, কনস্ট্যান্ট রেটে ড্রাগটা রিলিজ হবে। So after use it can be simply be kept off, ঠিক আছে, no pain, and it will directly absorb into the blood via the skin, ঠিক আছে। ট্রান্সডার্মাল প্যাচ কিন্তু শর্ট নোট আসে, নো ইট ভেরি ওয়েল, ঠিক আছে। আর ছবিটা কিন্তু দিতেই হবে, ছবি না দিলে কিন্তু মার্কস আসবে না, ঠিক আছে। Now we come to the oral drug. Ball, key advantage of having oral drug. Self administer. তারপর বল, হ্যাঁ একটা বলে যেত সেলফ অ্যাডমিনিস্টার, হ্যাঁ কনভিনিয়েন্ট টু দ্য পেশেন্ট, কোনো পেন হচ্ছে না। তারপর ডিসঅ্যাডভান্টেজ, হ্যাঁ বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি মে বি লো ডিউ টু ফাস্ট পাস মেটাবলিজম। আর আনকনশাস পেশেন্টকে দেওয়া যাবে না, আনকোঅপারেটিভ পেশেন্টকেও দেওয়া যাবে না। তারপর হ্যাঁ এটা তো স্পেসিফিক ড্রাগ স্পেসিফিক থাকে। Then we come to sublingual, nitroglycerin,
well, which nitroglycerin is long acting and which is short acting? ওরকম কি নাম বললে তো হবে আনসার বাই কোন নাইট্রেট মোনো ডাই সেটা কি আচ্ছা ও কিছু বলতে চাই সেটা কি লং অ্যাক্টিং আর শর্ট অ্যাক্টিং অ্যামাইল আচ্ছা আর হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ সাবলিঙ্গুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাঁ ফাস্ট অ্যাকশন তো তুই কি বলছিস ফাস্ট নো ফাস্ট ফাস্ট মেটাবলিজম তারপর র্যাপিড অ্যাকশন তারপর হ্যাঁ discarded when action is not required ঠিক আছে so what are the adverse effect of nitrates tolerance then tolerance একটা হলো hypotension ঠিক আছে hypotension তারপর হ্যাঁ তারপর হেডেক তারপর ফ্লাশিং তারপর হ্যাঁ ডায়রিয়া ফালতু কথা বললে হবে ঠিক আছে আচ্ছা indications of nitrate angina myocardial infarction আচ্ছা angina কোন in which angina do you use it stable angina ঠিক আছে হ্যাঁ এটা angina সব angina তে ইউজ করা যায় আচ্ছা এটা কি প্রোফাইল্যাক্সিস না অ্যাকিউট অ্যাটাকের জন্য অ্যাকিউট অ্যাটাক আর প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য ইউজ করা যায় না হলো না হ্যাঁ প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য কোনটা ইউজ করে আর এর জন্য কোনটা ইউজ করে অ্যাকিউট অ্যাটাকের জন্য কোনটা ইউজ করে হ্যাঁ প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য কোন নাইট্রেট ইউজ করে আর এর জন্য অ্যাকিউট অ্যাটাকের জন্য কোন নাইট্রেট ইউজ করে অঞ্জলি হ্যাঁ বল হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে শর্ট অ্যাক্টিং ইজ ইউজড ফর অ্যাকিউট অ্যাটাক ঠিক আছে শর্ট অ্যাক্টিং র্যাপিড অ্যাক্টিং ইজ ইউজড ফর অ্যাকিউট অ্যাটাক নাম বল অ্যামাইল নাইট্রেট অ্যান্ড লং অ্যাক্টিং হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ওটা কিসের জন্য ইউজ করে প্রোফাইল্যাক্সিস what precaution you have to take while using it as prophylaxis হ্যাঁ কেন হ্যাঁ টলারেন্স হয়ে যায় ঠিক আছে you have to give a nitrate free period of 6 to 8 hours otherwise there will be tolerance to nitrate তাহলে so there is a 6 to 8 hour gap তাহলে সেই সময় কি দিয়ে হবে কি দিয়ে অ্যাঞ্জাইনাকে প্রোফাইল্যাক্সিস করবে হ্যাঁ তাহলে আর কিছু দিতে হবে তাই তো সো হোয়াট ইজ মানডে মর্নিং সিকনেস অঞ্জলি অনুষ্কা মানডে মর্নিং সিকনেস হ্যাঁ হেডেক কি হেডেক নাইট্রোজেন বডির মধ্যে সবসময় ঢুকছে এখন ঢুকছে না এনিওয়ান হ্যাঁ হ্যাঁ বল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার লাইক ফার্টিলাইজার এক্সপ্লোসিভ that has exposure to nitrates তারপরে হ্যাঁ so what Asifa has said is correct so certain industrial products like explosive and fertilizer
they use nitrate as their raw material. So the workers are being exposed to nitrate. So over the week they develop tolerance to this nitrate. Sunday the factory remains closed and the tolerance is got rid of. তাহলে কি হবে? When they return to the work at Monday, they will be exposed to nitrates, and nitrates will cause vasodilatation, and that will lead to throbbing of headache. ঠিক আছে? So that is Monday morning sickness. ঠিক আছে? So other drug of angina. বল আরাত্রিকা বল, ফোন নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে সারাক্ষণ ধরে। বল হ্যাঁ, other drug of angina, calcium channel blocker, beta blockers, potassium channel opener, তারপর statins। statins ইউজ করে, হ্যাঁ ইউজ করে, স্ট্যাটিন ইউজ করে। হ্যাঁ বল, বিটা ব্লকারে কোন কোন বিটা ব্লকার ইউজ করে? প্রোপ্রানল, দেন হ্যাঁ। So what is the problem with propranolol that is not present in atenolol? So that is a cardioselective beta blocker. তাহলে কি হবে? কোন পেশেন্টে দেওয়া যাবে না প্রোপ্রানল? হার্ট ফেলিয়ার, ঠিক আছে, হার্ট ফেলিয়ারে দেয় না। ডায়াবেটিস মিলিটাস, তারপর অ্যাসমা, ঠিক আছে, অ্যাসমা তো দেওয়া যাবে না, এগুলো তো দেওয়া যাবে না, বিকজ দে মে অ্যাগ্রাভেট দ্য কন্ডিশন। কি রে তুই বুঝলি? ঘুমোচ্ছিস তো, কানে কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছে আর ঘুমোচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই কন্ডিশনে propranolol is not appropriate. So what to use? Cardioselective beta blocker. The beta blocker classification you know it very well. ফার্স্ট জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন, এখন কিন্তু খাতায় কিছু পাই না, জানিস তো। আচ্ছা ঠিক আছে, আর কি বলি? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, নাম নেম? ভেরাপামিন, deltiazem, dihydropyridine. So if you are asked anti-anginal drug, name these three. ঠিক আছে, আর কি কি ক্লাসিফিকেশনটা কি করে? flunarizine is a drug, calcium channel blocker, ঠিক আছে। যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে এই তিনটেই, মানে ফার্স্টলি প্রথমে এই তিনটেই বলিস, ঠিক আছে, এক্সামিনার পছন্দ করবে তিনটে। হ্যাঁ বল কি কি? না না না, so classify this verapamil, diltiazem, non DHP and DHP, ঠিক আছে। হ্যাঁ ডায়াডোপিরিডিন, নন ডায়াডোপিরিডিন, ঠিক আছে। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কোথায় কোথায় দেওয়া হবে না? অঞ্জলি, নেক্সট দিন এখানে বসবি। কোথায় কোথায়? হ্যাঁ অ্যাঞ্জাইনা তো দেওয়া হয়, হয় না। হাইপোটেনশন, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ হ্যাঁ ইসমিক, এটা তো দেওয়া হচ্ছে, অ্যাঞ্জাইনাতে তো দেওয়া হচ্ছে, ইসমিক হার্ট ডিজিজে তো দেওয়া হচ্ছে। বললো না, ঠিক আছে পড়ে নেবে, ঠিক আছে। আর নেক্সট ইজ দ্য অপথ্যালমিক ড্রাগ, ঠিক আছে। কটা বাজে? 3:10।
আচ্ছা অপথ্যালমিক ড্রাগ গ্লকোমা কি কি ইউজ করা হয়? অ্যাটিনোলল টিমোলল। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে নেজাল ড্রাগ। হ্যাঁ কিসের জন্য? নেশাল ডিকনজেশন। ঠিক আছে, ঠিক আছে।